Ciudad de Mexico, Pro. Nestora Salgado, candidata al Senado por la coalición Juntos Haremos Historia, acusó al candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, de poner en riesgo su seguridad al señalarlo como delincuente. En conferencia de prensa, la excomandante de la Policía Comunitaria de Alanala, Guerrero, presa en agosto de 2013 acusada de secuestro y liberada 2 años y 7 meses después, recriminó que Meade haga señalamientos en su contra cuando fue absuelta por un juez. El señor Meade Pepe Tono me está exponiendo un más diciendo que soy secuestradora y que soy una homicida, me está poniendo en peligro por hacer eso público sin ningún sustento, dijo la aspirante al Senado, quien va en segundo lugar en la fórmula que encabeza Felix Salgado Macedonio, exdiputado federal, exsenador y exalcalde periodista. Salgado García convocó a rueda de prensa en las instalaciones del Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, para exigir garantías de seguridad, ya que dijo ha recibido al menos 4 llamadas telefónicas con amenazas de muerte. Tras señalar en que en su caso el único sustento jurídico que existe es que fue declarada inocente, recriminó al candidato del PRI que haga declaraciones públicas en su contra en momentos en que se está viviendo inseguridad, lo que está haciendo el señor Meade es ponerme otra vez y victimizándome otra vez, no se vale. Fui juzgado por un juez, él no puede decir ante medios que soy una secuestradora y que soy una asesina, porque pruebas nunca hubo. El pasado 10 de abril, en su cuenta de Twitter, Meade se refirió a Salgado y a Napoleón Gómez Urrutia, candidatos al Senado por Morena, para desacreditar declaraciones de Alfonso Romo, asesor de Andrés Manuel López Obrador. Comparar a Napoleón Gómez Urrutia con Nelson Mandela y a Nestora Salgado con Juárez y Madero es no tener ni dimensión de la historia. Es una burla número les digo que con narcos y delincuentes nada de mano amiga, por mano firme, escribió el exsecretario de Hacienda y de Desarrollo Social. El pasado 30 de abril, Salgado acudió al Instituto Nacional Electoral, INE, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, para denunciar amenazas de muerte recibidas a lo largo de este mes. De acuerdo con el escrito presentado, del que apropian copia, en diferentes fechas Salgado García recibió llamadas de un número que tiene contratado en Estados Unidos, y se registra en los dígitos 00000 o 55555 de Don Sailor en las llamadas amenazantes, con voces masculinas. La primera llamada señalaba, vas a venir a Guerrero, hija de tu pinche madre, a lo que la candidata respondió a la voz no identificada, sí voy a ir para ella, pronto te voy a dar el gusto, por ahí nos vimos, y se cortó la comunicación. De acuerdo con el escrito, en la segunda y tercera llamadas se escuchaba al fondo una conversación que se daba dentro de lo que en apariencia fuera una morgue. De la conversación se desprendía la explicación que se le daba a una mujer sobre el proceso para identificar el cuerpo de un fallecido y reclamarla. Se escuchaba igualmente gente llorando. Nestora cortó la comunicación, pensando que se trataba de un error, y de inmediato volvió a recibir una llamada de esos números extraños, en la que una voz masculina le dice, ya escuchaste, hija de tu puta madre. La última llamada se hizo el 14 de abril al teléfono celular de Salgado García, cuando vienes of Guerrero hija de tu puta madre. Aquí te está esperando Eusebio González, exalcalde de Alanala.
El documento destaca que además de los insultos evidentes en las llamadas, nos encontramos en un contexto de violencia de género en pleno proceso electoral, lo cual es doblemente alarmante, pues se trata de agresiones contra la integridad psicológica de la candidata con el claro objetivo de limitar el ejercicio de sus derechos político-electorales. La representación legal de Salgado, a cargo de Susana Mercado, considero que con las amenazas realizadas en pleno proceso electoral no solamente se afecta su derecho a la vida libre de violencia y su integridad, sino que se pretende limitar el pleno ejercicio de sus derechos políticos como candidata, en el sentido de amedrentarla con el fin de que no se traslade su lugar de origen guerrero territorio en el que necesariamente debe llevar a cabo actividades dentro de su campaña electoral. Mercado solicitó al que active el mecanismo del protocolo de atención de la violencia política de género, implementando las medidas preventivas y de protección necesarias para garantizar la seguridad y integridad de la candidata, frente a las amenazas que se han recibido, de forma que se garantice el pleno ejercicio de sus derechos políticos en el desarrollo de su campaña en el estado de Guerrero y México y que se realicen acciones de coordinación y colaboración interinstitucional necesarias con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El pasado jueves 3, a través del titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del AN, Carlos Alberto Ferrer Silva respondió que se remitió copia de la queja a la Secretaría de Gobernación, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, y al Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero. El INE explicó que se tomó esa medida, toda vez que las conductas denunciadas no son susceptibles de ser investigadas y, en su caso, sancionadas mediante alguno de los procedimientos contenciosos electorales que sustancia esta autoridad electoral. Al tratarse de una denuncia de hechos que podrían configurar, en todo caso, conductas delictuosas de carácter penal, lo que escapa del ámbito administrativo que compete a este instituto. En la conferencia de prensa, Nestora Salgado señaló que no interpuso una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, PGR, debido a que es una instancia que la utilizan para fabricar delitos y perseguir a gente inocente. Y agregó que no cuenta con elementos para fundamentar un señalamiento directo contra alguna persona en particular, ni siquiera por haberse mencionado en una llamada al exalcalde de Alanala. El enemigo que tuvo el gobierno que me fabricó delitos, sostuvo Nestora Salgado al exigir garantías de seguridad para que este miércoles 16 encabece una caravana hacia Alanala y después al municipio de San Marcos, Guerrero, donde se sumará a la campaña con Andrés Manuel López Obrador. Neftali Granados, integrante de la campaña de Salgado García, destacó que hasta ahora no han recibido comunicación por parte de las autoridades convocadas por el INE para garantizar la seguridad de la candidata, y aunque han tenido acercamientos con la CNDH, dijo, no han recibido una respuesta oficial sobre la emisión de medidas cautelares.